So today we will discuss the concept of smart forms. So smart forms are also used for mass printing. Used for mass printing. So, so some of the examples of smart forms are again same examples like scripts, offer letter, generating offer letter, experience letter, and then utility bills, and then bank checks, sales order form, purchase order form. So all of these are the examples of smart forms. So ఇప్పుడు scripts కూడా mass printing కి కదండి? Yes, both forms, scripts and smart forms, both are used for same purpose. Okay. Only difference is smart forms are advanced version of scripts. Okay. And another major difference is like, suppose if this is the development system and this is the quality system and this is the production system. So another major difference is, so this is development. So this is development. This is QA, quality. And this is production. So another major difference is like scripts are client dependent. Okay. Scripts are client dependent. Okay. And smart forms are client independent. So smart forms are Client independent. Client independent. I mean, they are cross client or not. So suppose, for example, if we want to so we have we do our development in the development system, and if we want to test our scripts, then we have to actually in real purpose, very next to development, there will be two systems in development, two clients. There will be two clients in development. One will have data, one will not have the data. So this will have the data with the data. So generally what we'll do the development in one of the development systems, and then we will execute in, suppose if this is client 100, this will be client 200 simply. So this is client 100 and this will be client 200, or it can be 101 also, 101. And then this can be QA is 200 and production is 300. Right? So these are our clients. So generally what this is how it will be. We develop we do a development in the development system, and then we test it here only, and then once we are happy, then only we will move it to QA and we will do the testing there. Correct. Yeah. So but to move the here, suppose in case of scripts, we do the development in 100 and we cannot test it in 101. We cannot test it. We have to manually move it to 101. There is one T code, SCCI. So with the help of that T code SCCI, we have to manually move it. We have to manually move it. And then only we can test in 101. Okay.
So suppose if there is any change, again we have to make the change in 100. Again we may have to we have to move it, right? So in smart forms, these are client independent. So that means if we develop in 100, it will also be available in 101 also. So for testing purpose. So that is another major difference. Client independent and client dependent, right? So just like yesterday in smart forms also, we we will design our form. We design our form in the T code smart forms. We design our smart form in the T code smart forms, and we write our calling program, and we attach our smart forms to the program. So here T code is smart forms only. Here T code is smart forms only, and here T code is SE38. SE38 is the T code. So this is the form, and by looking at the layout, we have to design the form. So this is the logo, and this is the address details of the company, and these are the sales order header details, and these are the sales orders item details, and this is our program. So we are going to attach our program to the form, right? So when we are working with the smart forms, we will use one standard function module called SSF function module name. SSF function module. So this is the standard function module we will use, and for the standard function module, we'll pass the form name. We'll pass the form name in the program. So in this program, we are going to call the standard function module, and for the standard function module, we are going to pass our form name, right? So once we give the form name, we'll pass the form name here. And when the form name is passed to the standard function module, it will generate one local function module. It will generate a local function module, local FM, right? So for that local FM, we will actually pass our, for this we actually pass the work areas and internal tables. So we pass for local FM, we'll pass actual work areas and our internal tables. So this is the information about the smart forms. So let us see how we can develop the smart form in the system. Again, here also, like yesterday, to upload the picture, it is SE38. Yeah, sorry, SE78. SE78 is the T code to upload pictures in smart forms also, right? So so let us open our program. So this is our program for smart forms. So we will go through the program once. So here we are trying to declare our so one more thing is, like here, when we are working with the smart forms, when we refer to work areas and internal table, we will refer to the structures, actual structures and table types. So work area, we are referring to ZVBAKST.
right? So we have to define what we are going to have in ZVBAKST. So when we try to double click, it is saying global type VBAKST does not exist. Do you want to create the object? Yes. So we have to create this structure. So let us try to define this in our SE11. So whenever you want to define the structure, we select data type and then give the structure name. So this is the structure name. Select the create button. So we want to create a structure. So select the second radio button and continue. So VBAK structure. So whatever the fields we want, we can take those fields here. VBELN, VBELN underscore VA. So after VKORG, VTWAG, VKORG. VTWAG. VKORG, VTWAG, SPART Kunnar. So all of these are the standard data elements. So they automatically pop up. So let me activate this. So in our package, so we have created our structure ZVBAKST. Similarly, let us try to create another structure ZVBAPST for item details. In ZVBAP, we want to have three fields: Postner, Matter, MATKL. ప్రతి దాంట్లో select statement select statement is the main heart of ABAP లాగా ఉంది. So here we are going to have Postner, Matner, MATKL. So let us try to activate this. So this is active, right? And then we should also define our table type. For the table type, for line items, there may be multiple line items. That is the reason we have to refer to the table type. So here table type is ZVBAP TY. ZVBAP TY. So let us see how to create the table type. So select the create button. We want to create the third option, table type. And this is the table type. Table type for line items.
And then here line type we have to again give our structure, which structure it should refer to. That means whatever the fields we are having in ZVBAP structure, the same fields we'll have in the table type ZVBAP-TY, but this is for referring to internal tables, and this is for referring to structures. So let me try to activate, right, and continue. So we have defined our structures and the table types. So now let's go to the program. So when you try to activate, line number 12, okay, this one I don't know. Oh, this is not required. This line, I don't know why we got that line. So the program is became active. So like that. So for work area VBAK header details work area, we are referring to the structure, and work area for item details, we are referring to the structure ZVBAP-TY ST, right? And for table type, internal table of line items, that is nothing but for VBAP line items. Table types, we are referring to this table type ZVBAP-TY, right? And we are also defining one field called V function name, and it is of type. So this is a standard function module. Whenever you want to whenever you want to define the fields to function modules, so you can refer to the standard data element RS381_F name, right? So that is the standard data element they are referring to. So we are having our selection screen. So in the selection screen, we are asking the user to enter their choice of sales order number. So selection screen, end of block B. So whatever the sales order number the user gives, for that sales order number, we are trying to fetch the data from VBAK table into our work area internal table. This is our WAVBAK is our work area. So here header level, we know that there will be only one record at header level. But there can be multiple line items in from VBAP table, right? Data. So that's why here we are trying to collect them into the internal table. So we are selecting all these fields from VBAP into table TVBAP into this internal table where VBL equal to PAVBL. So now we have to pass both work area as well as the this internal table to the standard function module, right? So we are calling our standard function module SSF function module name. So this is the standard function module, and for the standard function module, we'll pass our form name. So our form name is. So we will design this form, and for the standard function module, we'll pass this form name, and in return it will generate one local function module. And for that local function module, we are passing this field V function name, so that name, local name, will be collected into this field called V function name. And then next time we'll call the local function module. And for that local function module, we are actually passing our work areas and our internal tables. Actual data. నిన్న దానికి కూడా అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కదండి. నిన్నవి కూడా ఓపెన్ ఫామ్, రైట్ ఫామ్, క్లోజ్ ఫామ్. సో దే ఆర్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్. ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళరండి, ఒక్కసారి. సో ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ వాడుతున్నాం అంతే కదండి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి మన ఫామ్ నేమ్ పాస్ చేస్తాము.
అదేం చేస్తుందంటే అవుట్పుట్ గా ఒక లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని పంపిస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే. ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం వెంటనే. ఓకే. అది ఎప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ఆర్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ 0 అయితేనే 0 అయితేనే అంటే ట్రూ అయితే ట్రూ అయితేనే అది ఒక లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ మనం ఇమీడియట్ గా ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని కాల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి మనం వర్క్ ఏరియాస్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫామ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏమన్నాయి, GWVBAK, GWVBAP, GTVBAP. సో మనం స్మార్ట్ ఫామ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు కూడా మన స్మార్ట్ ఫామ్ లో సేమ్ నేమ్ పెట్టామనుకోండి, అంటే ఏంటి మీనింగు, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న మన వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న వాల్యూస్, ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మన ఫామ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ పాస్ చేసినట్టు అవుతాం. సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏం నేమ్స్ ఉన్నాయో ఇవే నేమ్స్ మన స్మార్ట్ ఫామ్ లో కూడా వాడాలి డిజైన్ చేసేటప్పుడు. సో లెట్ us see how to work with the smart form. So T code is smart forms only. So our smart form name is, so this is the name of our smart form. Okay. And select the create button. And in the smart form we'll have 3 sections. So this is the form section, and this is the detail section, and this is the layout section. Yeah. So first we have to go to the form interface. So here in the form interface we have to pass our function modules. We have to pass our here we have to pass our GWVBAK header details, and it is of type. We can directly refer to our structure ZVBAK ST. So and then we will pass our internal table in the tables. This is our GT VBAP, and it is of type, and we have to refer to the standard type, right? ZVBAP ST, sorry, TY, ZVBAP TY. This is our table type name. And in the global definitions we have to pass our GWVBAP item details. It is of type ZVBAP ST, right? So now what happens, automatically whatever the values we have in the program, they are transferred to these fields. So here, like I told you, by default there will be a main window. So let me save it in this particular package. So here by default there is a main window. So let us try to resize that main window. So I am resizing the main window. So I am trying to resize the main window here. And let us try to insert the logo of the company. So place the cursor wherever you want to insert it, right click, create graphic. And our graphic name is, we have to provide that graphic name here. Our graphic name is ZPic2, right? Pic2. I think it is Pic2.
yesterday's object picture name. So under the object, we have to select the B map and ID also. And ID also, it is B map. And it is a color bitmap image. And save ఇక్కడ it. కూడా బిట్ మ్యాపే వాడుతుంది అనమాట సేమ్ నిన్నట్లా. సేమ్ స్క్రిప్ట్స్ లో ఫార్మ్స్ లో రెండు బిట్ మ్యాపే. ఉట్టిది అడోబీ ఫార్మ్స్ ఒక్కటే డిఫరెంట్. Yes. Okay. Right. So we are trying to see the picture got inserted. Right. So you can place that picture. Right. You can move it wherever you want. You can move it like that. You can resize, basically replace. You can what do you call? You can rearrange wherever you want. So this is the picture. So let us try to create one more window. Right click, create window. So in this we are going to have the address details. So we are going to have the address details, and this also you can place it wherever you want to have it. So you can resize the window to whatever the size you want to have. So in this we are going to put some text. So as soon as we start creating them here, here they will be adding up here, these windows, right? Let me also create one more window. Right click, create window. So in this window we will display our sales order header details. In whatever the window, in the main window, we'll try to define our item details. So this is the logo, this is the address of the company, and here we are printing the sales order header details, and here we are printing the item details. So let us try to put some text in the address window. So this is how we will keep the text. Select the window, window one, right click, create text. So this is how we are going to put values in the windows. So here we are trying to put the address details. So there is this button here called text editor. You can select that. So here we are going to have our address details. So you can go ahead, and if you want, if you have that paragraph format, you can select that. Or if you select star, there is a default paragraph for star. So here you are going to have the address details. So we are giving some city name. So this is the address of the company. So let's go back and select the save button.
Now let us try to put details into our window 2. So this is our sales orders header details. So select the window 2, right click, create text, and select this text editor button. So here we are going to have our actually it should be in a different way. Okay, so here it is, use the full screen. Okay, select the window, and then here we are going to print the sales order header details. Actually, here there will be one insert. Okay, insert. Clipboard characters. ఒక ప్లస్ బటన్ ఉంటుందండి, ఇక్కడ ఏంటో డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది. ఒకసారి మోర్కి వెళ్ళండి, మోర్లో ఉంటుందా? మోర్లో లేదే. ఇది Okay. మామూలుగా అయితే ఒక ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని ద్వారా ఇస్తాము. చూద్దాము ఒకసారి అక్కడ ఇది ఆరో బటన్ చూడండి, అది ఏంటి చూడండి. ఇదే. ఇది కాదు, సెలెక్ట్ టెక్స్ట్. ఇది కాదు. చూద్దాం అది తీసుకుంటుందా లేదా. సో హియర్ we will give GW, VBAK, VBELN. So sales order, sales organization. అది ఇప్పుడు ఇలా హైలైట్ చేసినట్టుగా వస్తుంది. ఓకే, చూద్దాం ఇది VKORG. And then we'll have sales orders, a distribution channel. Distribution channel. Division. And then మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమేమి VBLN, VKORG, VSPRT కున్నారు. So let us see how they will be printed. So save them and select the save button.
um, and then let us try to create a table for our main window, because Okay. we will have dynamic line items. Depending on the sales order, we may have 3 line items or 5 line items or 10 line items. So the Okay. advantage with the tables is they will dynamically, they will accommodate. If they have 10 line items, automatically it will accommodate all the 10 line items. So select the Okay. main window, right click, Mm. create table. Okay. So as soon as you select the table, it will give 3 areas: header, main area, and footer. Automatically it will give. Okay. And there is a tab here called switch to details. Switch to it. Okay. So that means here the total width of the table is 16 centimeters. Okay. So this 6 centimeters, you want to divide it into five columns. Mm. Okay. So ఆ ఫైవ్ ని మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. జనరల్ గా 3 3 3 పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. 3. So 3 5s are 15. So the total width have to be less than or equal to 15 అన్నమాట. 16 centimeters. Okay. సో నేను సింపుల్ గా ఇలా పెట్టేసుకుంటా. Yeah. సో 1 2 3 4 5. Right. So and then you can go to the data, and then here we always say loop at internal table into work area. GTVBAP, this is our internal table into GW VBAP. This is our work area. We don't have to write from row to row, we don't have to give, but simply it is GTVBAP into GWVBAP, loop at internal table into work area. Work area. Okay. And then again we go to the table tab, and one more thing we can do is, so here the line type is percentage L type 1, right? That is the line type, and we have divided the total length of the table into 5 columns, 1 2 3 4 5. So here go to the header, select the header, right click, create table line, and here you can give automatically that line type will be there, you can give that. So it will give 5 columns here. Similarly main area also, right click, create table line. So this is the line type they want to have. So automatically it will give 5 columns and 5 columns. And save it. And one more thing we can do is, where is the table? So go to the table. You can select the table here, and then you can also select the pattern. Select pattern. So you can select all these patterns. So now let us see how we can put text in these fields, in these columns. So first column, right click, create text. Select the text editor. So first enti manaki, we want to have the headings. So first is sales order. No. We want to, oh sorry, ఇది మనకి we did it wrong. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో we want to have only
We want to have only 3 line items. Okay. So three columns కావాలి మనకి, not 5, not 5. So we will go to our what is that? We will go to our details tab. It change చేద్దాం. Instead of 3, we'll make it as 5. 5, yeah. 5, 5, 5. ఇది ఎలాంటి ఎక్సెల్ లాగానే ఆల్మోస్ట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి, సెల్ బై సెల్. అవునవును. కొంచెం పని ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది. చాలా టైం టేకింగ్. అంటే ఇప్పుడంటే మనం సింపుల్ ది చేస్తున్నాం కానీ 1, 2, 3 మామూలుగా అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. అవును. సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా 3 కాలమ్స్ తీసుకుంటుంది. SAP Form Builder. So ఇక్కడ we want to have only 3 columns. Okay. So 5, 5, 5. Okay. Now if you save it, ఇక్కడ చూసారా ఆటోమేటిక్ గా 3 అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇవి. So now let us try to put text. So select this text, right click, create text. So select the text here. So first is we want to have headings, material number, item number, sorry, item number. Item number is our first heading. And then let's go back. For the second one, ఇదేంటి 3 ఉంది 4 ఉంది ఏంటి దీంట్లో ఏం పెట్టాము? Oh, I think this one we can remove, delete. So దీంట్లో ఇది item number. Okay, correct. So item number, ఇక్కడ మనకి material number. We want to have the heading material number. Create text. So here the heading is material number. Here the heading is material number. And then go back. And then here again right click, create text. And then here material type. So these are our headings. And here we are going to have our actual values. So again select the cell, create text. So here we are going to have the dynamic values. So whenever you want to have the dynamic values, GW, VBAP, POSNR. Purchase order number, PSN. Item number. Okay, item number. So GW, VBAP, POSNR. So next దానికి కూడా right click, create text, and go to this text. So next వచ్చేసి Matner field. Matner. And then next వచ్చేసి
Fixed. MATKL. MAKT. MATKL is material type. Okay. MATKL. Okay. So we want to pause all these and we want to save them and we want to activate our form. Fields row type does not match with total table row. Does not match with total table width. Why? What is the total table width? We have changed the total table width to 555 పెట్టాం కదా. Then what is the problem? Okay, let us check. అంటే ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? Maybe అది total 16 ఉంది కదా. Is it having problem with that? Let's see. ఇది మన ఇది ఇట్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది. చాలా పని ఉన్నట్టుంది కదండి అది. ఇది డీటెయిల్స్ లో ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ టోటల్ విడ్త్ 16 అంటుంది కదా. సో అది 16 కాబట్టి మనం దాన్ని ఇక్కడ 5 10 ప్లస్ 5 16. సో ఇది కూడా 5 చేద్దాం పోనీ. అంటే విడ్త్ అంటే అది ఎలా మెజర్ చేస్తుంది టేబుల్ అంటే ఇది 16 ఇప్పుడు 16 కదా. ఇక్కడ టోటల్ అంటే 16 అంటే ఇక్కడ చూడండి 16 సెంటీమీటర్స్ విడ్త్ ఉండాలి టోటల్. ఓకే ఓకే. సో 5 + 5 + 5 15. ఓకే 15. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. మరి ఇంకెందుకు విడ్త్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎల్ టైప్ 1 డస్ నాట్ మ్యాచ్ టేబుల్ విడ్త్. ఇంకెందుకు ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఏమైనా ఉందా ఏంటి? 4 ఏదో ఉంది. 4 మనకి కావాల్సిన 3 కాలమ్స్. ఓకే ఓకే. మనకు కావాల్సిన 3 కాలమ్స్. మరి ఇంకెందుకు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు ఇంకా మనం యాక్చువల్ గా తక్కువే పెట్టాము. 555 అంటే 15 పెట్టారు. 15 పెట్టాను. ఓకే, సో అది పోయింది. టెక్స్ట్ 6 GW VBAP Postner has no defined value now. అవి జస్ట్ వార్నింగ్స్ అనుకుంటండి చూడండి. ఎర్రర్ మెసేజెస్. ఓకే. సిక్స్ 7 8 వీటికి ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇస్తుంది? ఇట్ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ. 6 7 8. ఓ ఓకే ఓకే, మేబీ అది తీసుకోలేదా ఏంటి? అది చెప్పాను కదా నేను. అది వేర్ ఈస్ అవర్ టెక్స్ట్? GW VBAP Postner. Okay. Is it expecting something like this? What is this insert? Okay. చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అని పెడితే ఇన్సర్ట్ ఒక లైన్ యాడ్ అయ్యింది అని ఇవ్వాలా? యాక్చువల్ గా అయితే వేరేగా వస్తుందండి. ఇది ఏందో డిఫరెంట్ గా వస్తుంది.
ఏదో డిఫరెంట్‌గా వస్తుంది ఏంటో ఇది. ఈ సర్వర్ ఏదో డిఫరెంట్‌గా ఉంది. ఎందుకో అర్థం కావట్లేదు. కొత్తగా ఈ స్క్రీన్ కొంచెం కన్‌ఫ్యూజింగ్ ఉంది. కొత్తగా యాక్చువల్‌గా అయితే ఒక ప్లస్ బటన్ వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందని ఈ ముందే ఇక్కడ ఉంది గదండీ! ఓహ్! ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది. దాని మీద ప్లస్ ఉంటది. ప్లస్ బటన్ ఉంటది. ఓకే. సో, ఆ ప్లస్ బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం. ఏదో ఉంది చూడండి ప్లస్ ఎక్కడ? బటన్ ఒకసారి ఏది? రైట్ పెయిన్స్ ఎక్కడ? రైట్ సైడ్ పైన ఒక్కటి అదేదో ఉంది చూడండి. ఎక్కడ? పైకెళ్ళండి. ఇదా? నెక్స్ట్. ఇదా? నెక్స్ట్. అహా! ఇది కాదండి. డ్రా ఇది విండో. కాదు. ఇది కాదు. ఇక్కడే ఉంటుందన్నమాట. సో, ఒకసారి స్క్రోల్ చేయండి లెఫ్ట్ రైట్‌కి స్క్రోల్ చేయండి కంప్లీట్. కంప్లీట్ లెఫ్ట్‌లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు కంప్లీట్ రైట్‌కెళ్తున్నాను. బట్ నాకది కనిపించలేదు. కిందకి స్క్రోల్ చేయండి. ఫార్మ్ పెయింటర్. ఇదేంటిది? ఎడిట్ ఓహ్! ఆప్షన్. ఓహ్! ఐ థింక్ ఈస్ దిస్ ద వన్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఇది ఇలా సెలెక్ట్ అయినట్టు వస్తదన్నమాట అప్పుడు మనం పెట్టగలిగిన వాల్యూ. ఒక ఓకే. ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ ప్లస్ బటన్‌ని సెలెక్ట్ చేయంగాల్నే అది ఒక పాపప్ ఇస్తది. ఆ పాపప్‌లో మనం ఈ వాల్యూ పెట్టంగాల్నే ఎంటర్ కొట్టంగాల్నే అది చూడటానికి ఇలా కనిపిస్తదన్నమాట హైలైట్ అయిపోయి. ఓకే. ఒకసారి ఎర్రర్ వైల్ లోడింగ్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్‌కెళ్ళి పారాగ్రాఫ్ కొట్టాలా అక్కడ? హుహు. కాదండి. ఇది ఎందుకు ఇలా చూపిస్తుందో అర్థం కావట్లేదు. హ్మ్. ఇది రికగ్నైజ్ చేయట్లే యాక్చువల్‌గా. దీన్ని ఓకే. రికగ్నైజ్ చేయట్ల. అందుకనే ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి డీటెయిల్స్‌కెళ్తే ఏమైనా ఉంటదా అండి? ఇప్పుడు ప్లస్ మనం సింబల్. ఊరికే ఆహ్, ఇప్పుడు మనం ఊరికే జస్ట్ ఏదోకటి ఇచ్చామనుకోండి. ఇలా. ఇప్పుడు మళ్ళా ఎర్రర్ రాదు. హ్మ్. ఎందుకంటే ఒక హార్డ్ కోడెడ్ ఇది టెక్స్ట్ ఇచ్చాం కదా! ఐటెమ్ అని. హ్మ్. అందుకని ఇట్ విల్ ఓకే. అది డైనమిక్‌గా తీసుకోవాలంటారా అది అది టేబుల్‌ని? అది డైనమిక్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాం మనం. అదేలే. ఎట్లా అంటే బేస్డ్ ఆన్ టేబుల్ అంతే కదండీ. హ్మ్. ఇప్పుడు అప్డేటింగ్. స్టిల్ అది చూపిస్తుంది. జీడబ్ల్యూఈవీపీ పోస్నర్, జీడబ్ల్యూ మ్యాట్నర్ హాస్ నో డిఫైన్డ్ వాల్యూ అని చూపిస్తుంది. అది ఇది ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా డిఫరెంట్‌గా కనిపిస్తుంది అది ప్రాబ్లమ్. యూజ్ ద ఓకే. ఫుల్ స్క్రీన్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఆహ్, ఇదేంటిది? ఓహ్! ఇక్కడుందా? ఇదేంటిది? ఇక్కడ ఇచ్చారా ఏంటి? చూద్దాం ఏజెడ్ ఉండండి. అసలు ఇన్సర్ట్ రో. ఓహ్! ఇన్సర్ట్ ఎరోనా ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆహా! కాదు. ఇట్లా కాదు. మైనస్ కొట్టేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. ఇది నేను మీకు ఒక పని చేస్తాను. నేను మీకు ఆహ్, ఓల్డ్ వేరే స్టూడెంట్‌ది ఒకటి పంపిస్తాను రికార్డెడ్ క్లాసు. హుహు. అది షేర్ చేస్తాను మీకు. దాంట్లో చూడండి. ఇక్కడ హ్మ్. ఎలా ఉంటదంటే హ్మ్. ఇక్కడ ఆహ్, ఈ జనరల్ అట్రిబ్యూట్స్‌లో హ్మ్. మనం ఇది సెలెక్ట్ చేయంగాల్నే హ్మ్. ఒక ప్లస్ బటన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పైన. ఓకే. సో, ఆ ప్లస్ బటన్ సెలెక్ట్ చేయంగాల్నే ఇట్ విల్ అలౌ అస్ టు ఇన్సర్ట్ ఆహ్, కొట్టండి. ఫార్మాట్ లైన్. ఇన్సర్ట్ క్లిప్‌బోర్డా? లైన్ ఎడిటర్. క్యారెక్టర్. క్లిప్ బోర్డ్ కింద క్యారెక్టర్ ఉంది చూడండి. అది క్లిక్ చేయండి. డిస్‌ప్లే ఎస్ఏపీ సింబల్స్ కాదు. ఆహ్,
ప్రాబబ్లీ ఫార్మాట్ లో ఉంది చూడండి, ఫార్మాట్ ఆర్ పేజ్ లో చూడండి, ఇక్కడ పేజ్ ఇక్కడ నుంచి. ఇది ఐ డోంట్ నో వై అది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇది యాక్టివ్ అవ్వకపోతే వి వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమైంది. ఓ యాక్టివేట్ అయిపోయింది ఏంటి? జస్ట్ వార్నింగ్స్ ఏమనుకుంటున్నా. సరేలేండి మనకి యాక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఐఎమ్ టాకింగ్. ఓకే. సో ఈ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని కాపీ చేసి మనం మన ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టాలి ఇక్కడ. ఓకే. వచ్చే స్మార్ట్ ఫామ్ కి మనం ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లో సేవ్ చేస్తామా అండి? సో అది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఇక్కడ క్యాప్చర్ అవుతుంది అనమాట. ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఈ ఫీల్డ్ లో క్యాప్చర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ ఫామ్ అనేది ఉట్టి ఈ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లో వాడుతాం అక్కడ అక్కడే మార్చుకుంటాం అంతే కదండి? ఏంటండి? ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి. లెట్స్ సే అండి మీరు ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లో పెడుతున్నారండి ఇప్పుడు ఇది. ఓకే. ఏది ఒక స్మార్ట్ ఫామ్ అంతా ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ లాగా సేవ్ అవుతుందా అండి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని కాల్ చేసాం. చేశారు, అవును. ఈ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి మన ఫామ్ నేమ్ ZSUK అనేది మన ఫామ్ నేమ్ పంపించాం ఇన్పుట్ గా. అది అవుట్పుట్ గా ఏం పంపిస్తుంది? ఒక లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కాల్ చేస్తుంది. అది పాపులేట్ చేస్తుంది. ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద లోకల్ ఏంటి? మన స్మార్ట్ ఫామ్ సేవ్ అయినా అది దీంట్లోకి వచ్చి సేవ్ అయింది. ఓకే. ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ అనే దాంట్లోకి వచ్చి సేవ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి? మనం ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని కాల్ చేస్తున్నట్టు సెకండ్ టైం. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్, తర్వాత లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్, రైట్? ఓకే. సో ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి మనము ఇవి పాస్ చేస్తున్నాం, GWVBAK, GWVBAP అండ్ TVBAP. సో అదనమాట. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో we are giving one sales order number and output device is LP01 and then print now, and then we can select print preview. Okay, అమ్మాయి వచ్చిందండి. అవునా, వచ్చిందా? యా, నిన్న కానీ ఈరోజు ఫార్మాటింగ్ బాగుందండి ఇది. సో ఇది లోగో, ఇది అడ్రస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఇది హెడర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఇది ఐటమ్ డీటెయిల్స్, ఒకే ఒక లైన్ ఐటమ్ ఉంది దీనికి. కానీ ఇదేంటి, మనము మన స్మార్ట్ ఫామ్ లో మనం ప్యాటర్న్ ఇది సెలెక్ట్ చేసాము. మన ప్యాటర్న్ ని మనము లైన్స్ అవుట్పుట్ చేసాము, అన్ని బోర్డర్స్ చేసాము. సో లెట్స్ గో టు అవర్ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్. స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ టీ కోడ్, టీ కోడే స్మార్ట్ ఫార్మ్స్. చేంజ్ మన టేబుల్లోకి వెళ్తే దిస్ ఇస్ అవర్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో మనము ప్యాటర్న్ సెలెక్ట్ ప్యాటర్న్, డిస్ప్లే ఫ్రేమ్డ్ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి అది ప్రాపర్ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది. యాక్టివేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు నుండి మనం ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇంకా మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. అచ్చా, మనం వచ్చి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంతే. నేను ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ ని ఎందుకు ఇంత కిందకి పెట్టారో అర్థం కావట్లా. అంతకుముందు పైన ఉండేది కరెక్ట్ గా. అవునవును.
సో అప్పుడు ఇలా ప్రాపర్ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా ఓకే. ఓకే. సో 5 లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇది టేబుల్ ఆ 5 లైన్ ఐటమ్స్ ని అకామిడేట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను రియల్ టైమ్‌లో కస్టమర్‌ది ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు నా క్లయింట్‌లో నాకు కొత్త ఒక కస్టమర్ ఐడి ఇలాంటి ఫార్మ్ ఫిల్ చేయాలంటే నేను దానికి రిపోర్టే రాయాల్సింది. అంతే గదండీ! ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిందే. అంటే ఇట్లా రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామే రాయాలి గదండీ! సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా, ఆ! ఎక్కడిది అంటే యాహ్! కరెక్టే. బట్ రాసింది దీన్ని ఎక్కడ రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ అనరు, దీన్ని ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మనం ఆ ఈవెంట్స్ అవి పెట్టినప్పుడు రిపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. లేకపోతే ఇదైతే వట్టి ప్రోగ్రామే, ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిందే ఇట్లా. అంటే లేదండి. అంటే మనం వెళ్లి ఇట్లా ఎస్‌సి 38 లోనే రాస్తాం గదా! ఎస్ఈ 38 లోనే రాయాలి. ఓకే. ఓకే. ఎస్ఈ 38 ఎస్‌సి లోనే 2 రాయాలి మనం. ఓకే. ప్రోగ్రామ్ ని ఎస్ఈ 38 లో రాయాలి. ఫామ్ ని స్మార్ట్ ఫామ్స్ అనే టీ కోడ్ లో డిజైన్ చేయాలి. ఆ! చేసి రెండిటిని మనము అటాచ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అటాచ్ పంపిస్తున్నాము. ఇక్కడ హ్మ్. హ్మ్. ఆటోమేటిక్ హ్మ్. గా ఇది మన ఫామ్ నేము. ఆ ఫామ్ ఒక హ్మ్. లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ లోకల్ ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ కి మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న మన వర్క్ ఏరియాస్ అండ్ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఓకే. ఇదనమాట ఇక్కడ అటాచ్ చేయటం అంటే. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ కి టేబుల్ ని అటాచ్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి, బేసిక్ గా ఈ వాల్యూస్ ని మనం ఫామ్ కి పంపిస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ 3 లైన్స్. హ్మ్. హ్మ్. సో మన హ్మ్. ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా అక్కడికి పాస్ అవుతాయి హ్మ్. ఫామ్ కి. రైట్. హ్మ్. సో ఇవి కొంచెం నావిగేషన్స్, అది కొద్దిగా కొంచెం అట్లా అదే ఈ 2 స్క్రిప్ట్స్ స్మార్ట్ ఫామ్స్ ఇవి నావిగేషన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట, కొంచెం హ్మ్. డిఫరెంట్. హ్మ్. రైట్. యా. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? లేదండి. ఇవి కొంచెం ఒక 4, 5 సార్లు వినండి ఇవి. ఇవి హ్మ్. కొంచెం హ్మ్. కొంచెం కన్‌ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే కొంచెం హ్మ్. స్టెప్స్ ఎక్కువున్నాయి కదా. ఆ స్క్రీన్సే కొంచెం ఎక్కువున్నాయి. హ్మ్. హ్మ్. సో రేపటి నుండి క్లాస్ తీసుకోనండి నేను. యాహ్! సరేనండి. హ్మ్. మోస్ట్‌లీ ఒక 1 వీక్ అనుకోండి. నేను మళ్ళా నా కొత్త సరే అండి. ల్యాప్‌టాప్ వచ్చి మళ్ళా కొంచెము అవన్నీ చూసుకునేసరికి. ఎంజాయ్ యువర్ నేను హాలిడేస్ అండి. అంటే ట్యూస్‌డే జాయినింగ్ డేట్ మామూలుగా. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. సో ట్యూస్‌డే జాయినింగ్